Hello guys, AmiGo. കൊടുക്കണം. അതിനൊരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ ന്യൂ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഓൺലൈൻ എന്നത് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവച്ചു, അത് കുറച്ച് വലുതാക്കി കൊടുത്തു. ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് ഒരു ഹെഡിങ്ങിന് പറ്റിയതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഓപ്ഷൻസിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട്